Myself Balaji. I am coming from Whitefield. In my family we are 4 members totally, father, mother and elder sister. Sister is working in Accenture, father is a painter and mom is housewife. So I study 3rd year BE Artificial Intelligence in Bangalore Technological Institute. So I am coming from 2018 to the Nook. मेरा नाम सैयद ज़ुबैर बिलाल है। मैं 13 साल का हूँ और मैं 1 साल से नूक को आ रहा हूँ। मेरी माँ हाउस वाइफ है, घर में काम करते हैं और मेरी बहन फर्स्ट पी पढ़ रही है और मेरे पापा काम करते हैं कंप्रेसर वाला। और मुझे क्रिकेटर बनना इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्पोर्ट्स पसंद है। मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ। उस स्पोर्ट्स में मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि क्रिकेट में विराट कोहली जितना फेमस है ना, उसकी बिलियन नेटवर्क तो उतनी ज़्यादा है, मुझे भी उतना कमाना है उसके जैसा। ನಾನು ಗೀತಾಂಜಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಜ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು 2 ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರು. ನಾನು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಿಚ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. Welcome to a new documentary where we are going to be looking at the lives of 3 individuals who are part of Nooks in Bangalore. But what are Nooks? Nooks are self-learning spaces designed to help individuals nurture their own curiosity and build out projects that interest them. Anyone, regardless of age, can go to this space and start creating their own learning journey. This moves the perspective of learning from a fear-based one to one that is based on curiosity and exploration. There are 32 Nooks that have served over 6,000 learners in the most marginalized communities in Asia and Africa. The organization that runs this is called Project DEFY, a non-profit based in Bangalore, which attempts to reimagine the global education reality. Now let's have a look at these 3 learners and how the Nook has an effect on the way they look at learning. At one of the Nooks situated in Whitefield, Bangalore, Balaji shares how he finds Nooks to be different from a school or a college. He also proudly talks about the career guidance website that he built at the Nook for his external internship project. That like Nook is a concept where if people come to the Nook, they should learn themselves. There is no mentor, anyone, but there will be a guide to help with us if we face any problem. So that concept, when I came to the Nook, I heard, like I felt that at that age I felt okay, excited, like in college or school when I was studying, like everything teachers will do, they'll tell to write assignments and homework. So that is however it's waste of time in writing the one thing which won't go inside us. Writing 10 times is waste. So it was no use. But the Nook space that made me enjoyable, like I should learn something new my own self and someone will help me, and if I go wrong also they will guide me at least to don't do this. If I go and take any electrical component in school, they will tell that don't touch, but in the Nook they will come and teach me how to do. So that one thing helped me. And during the internship we decided to do an app development or web development project. Our thing was career guidance. Our website should give a career guidance, like even I also didn't explore many things. As per my interest I came for engineering, but other people's without their interest also, simply parents will force to join this and this. So it will be for them difficulty, like to choose. For example, if you are an animator, if you like designing and if you wish to do animation, why you should spend his 4 years in the engineering and then learn an animation course? So directly you can take animation course like BSc animation, evening colleges, afternoon college, everything are there. So that things people don't know, like the children don't know and even parents don't know. And if they come to our website, if his interest is animation, means future it will be useful for him, his career growth, what will be the paid, like everything was approximate. So at least we can give an overview of that. So that was an idea and we have implemented that. When asked what impact the Nook has had on him, this is what he had to say. Starting one thing, like communication Nook gave me communication, one thing, and the strength
strength to talk with others. Like while making the project, we should make, after making the prototype, we should go out to the community and we should ask whether this is correct or not. So this procedure and also, so we'll go to a stranger and we'll ask how is. So that confident it gave me, stage fear totally went. And after that they follow a process like you should do this, it should be helpful, like project management, each step they should go, that I learned everything. And if I should also make a project, or if I'm going to do a startup also, I have an idea like, okay, we should follow these and all steps for if it fails what we should do, if and for the testing type, what type of testing all we should do, we should ask the users, we should ask other stakeholders. So everything, each and every step I know if I should do anything. Tucked away in the by-lanes of JP Nagar, we see our cricket fan Zubair in action. He talks about how the Nook gives him a space to fail, experiment and learn. Unlike the school, here he feels learning happens through real collaboration with his fellow learners. स्कूल में हम अकेला करना पड़ता है, जब दूसरे हेल्प करेंगे तो वहाँ पे चीटिंग मानी जाती है, और यहाँ पे हम जब प्रोजेक्ट करते हैं सब मिलकर करते हैं। अब देखो ये तभी से मेरी हेल्प कर रहा था ऐसे पकड़ कर रखने में, ग्लू लगाने में। और वहाँ पे एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें एग्ज़ाम्स देना ही पड़ता है, अगर फेल हुए तो वही, वरना नहीं। यहाँ पे हम हमारी मर्ज़ी से जो भी करते हैं ना, वो यहाँ पे मान लिया जाता है कि यहाँ ये किया है, ये थोड़ा हो तो अच्छा है। वहाँ पे अगर फेल होंगे तो ख़राब बच्चा बोलते हैं, यहाँ पे नहीं। एक बार एक फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ तो कुछ भी नहीं बोलते। हम जितनी बार फेल होंगे ना तभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पे अब गलतियों से सीख सकते हैं। During my visit to the JP Nagar Nook, I actually saw the learners, including Zubair, work on a project together. Zubair here thinks that the school system gives very little choice to the learners themselves. But here at the Nook, he feels everyone gets to work on a project that defines his or her passion. क्योंकि यहाँ पे आप टीचर जो बोलेंगे ना उसमें हमारी पसंद नहीं होगी तो हम वो काम को अच्छे से नहीं कर सकते। हमारी जिसमें पसंद होगा ना वहाँ पे ध्यान जाएगा। अब जैसे हम फर्स्ट पीरियड इंग्लिश ले लो, हमें हिंदी पसंद है, हिंदी पीरियड कब है ऐसे ही होगा। अब सारे बच्चों को ही एक ही, यहाँ पे नहीं, वो अलग करेगा, मैं अलग पीरियड करूँगा। एक दो की अलग सेम हो तो पसंदीदा सेम हो तो दो मिलकर कर सकते हैं। वहाँ पे नहीं, सब कितने सारे बच्चे होते हैं, सबको एक ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे कम हो लेकिन उनकी पसंद उनको देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे जो चाहिए वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कारपेंट्री या फिर कुकिंग हो तो जिसको कुकिंग पसंद है वो कुकिंग करेगा, जो कारपेंट्री है वो कारपेंट्री करेगा। सारे बच्चे मिलकर सेम वहाँ पे प्रोजेक्ट्स करते हैं। यहाँ पे नहीं, सब बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हैं। And if you notice, the fascinating thing about giving children freedom is that they naturally end up solving problems around them and creating their own innovations and solutions for it. कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है ना, जो अब सामने वाला हिंदी में बोलेगा ना तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा। मैं ये प्रोजेक्ट पिछला साइकिल किया था और ये हाफ में ही खड़ गया। एक टाइम वर्क हुआ, उसके बाद वर्क ही नहीं हुआ। ये मैंने एग्जीबिशन में इतना ही शो किया। हमने जब हेलो बोला तो नमस्ते करके आउटपुट दिया, क्योंकि जब मेरे पापा काम करते थे ना तो जो लोग हैं ना वो इंग्लिश में बात करते थे। मेरे पापा को बहुत तकलीफ़ होती थी, और जब मैसेज में बात करते हैं ना, मेरे पापा मुझे बुलाते थे कि ऐसे ये क्या है, मैं हर टाइम नहीं रह सकता ना, इसलिए मैंने आइडिया किया क्या और बनाया। From loving cricket to working on language translation, Zubair and the other learners kept surprising me with their projects, ideas and perspectives. They had one last surprise for me. It was the project that they were building that day. My last stop was at the Kagilipura Nook, situated on the outskirts of Bangalore.
It was the first ever Nooks space started by Project DEFY, which was trying to challenge the status quo of the current mainstream model of education, and Kagalipura is where it all started. Here we speak to Geetanjali, a mother of two and a skilled tailor who learned the art of embroidery at the Kagalipura Nook, building a livelihood and, more importantly, a name for herself. ನನಗೆ ನೂಕು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ನಾನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಬ್ಬರು ನೂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಲಿಸೋರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಬೋದು, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಯಾವುದೋ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದರು. ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನೂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆವಾಗೇ ಬಂದು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ನೂಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕಲಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ನೂಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರು ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಸ್ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟೆ. 10 ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ಲೇನೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗು ಎಲ್ಲ ನಂದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15,000 ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅದೇ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದಂದರೆ. Geetanjali was super modest and shy to admit this on camera, but later on, with a beaming smile, she admitted that she had earned up to 4,000 rupees in a month through her embroidery skills. In schools, unfortunately, there is an age restriction and what and how much a person can learn. At the Nook, she feels she does not have to face such restrictions. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ಏಜು ಅಂತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಏಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು ಸ್ಕೂಲ್ಗಾಯಿತು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದರೆ ಕಲಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡು, ನೀನು ಕಲಿಯೋದು ನಿನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀನು ಕಲಿಯೋದು ನಿನ್ನ ಇದು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಬೋದು. ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಸಕ್ತಿಲಿ. ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯೋದು ಬಿಡೋದು ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೀರಿ, ಹಂಗೆ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯೋದು ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Visiting these 3 spaces in Bangalore made me realize how learning does not have to be restricted to just a school structure, but can truly go beyond those boundaries. Learning in its true essence needs to make people feel empowered, as being curious is a natural part of who we are as human beings. The school system tends to bring in a component of fear, but when that primitive emotion is taken away, humans can truly grow exponentially.